And thank you very much. Now we start with recording. I've started the recording, and I feel good that many of you are physically present today and in today's class. This is good. This is very good. Let's start. Our chapter was atomic structure, right? Atomic structure. And Yes, sir. we know atoms are very tiny, very small, very tiny, invisible with our open eyes. We cannot imagine to see, because here, oxygen, nitrogen, these are some gaseous molecules are spread here in atmosphere, in air. Can we see them? No, they're tiny, very tiny. With strong electron microscope, you can see the shape, outer shape, just see the shape like wave of the atoms in any solid object. They're so tiny. Okay. And we are studying what are inside the atoms. We got 3 subatomic particles inside the atoms, right? One was, what were they? Number one, Electron, proton, and neutron. electrons, protons, and neutrons. Electrons, protons, and neutrons. And we got 2 of them are similar. Suppose proton and neutrons are similar. In what sense? Yes, mass. Mass. Very good, mass. And in another way, 2 others are similar, electron and proton. Electrons and protons are also similar in another way. What is the way? Charge. Yeah, they're all charged particles, right? They're charged particles. And other than mass, what other similarity between proton and neutron? They're in center, right? Good. Yeah, attentive. They're in center. They're in nucleus. Electron is outwards the nucleus, and electrons are negligible. It's tiny, very tiny. We are talking about all tiny subatomic particles. All these are subatomic, and among the subatomic particles, electrons is again 1836 times smaller than a proton. So these are so imaginary. You need to feel thrilled. Okay, thrill. মানে স্টুডেন্ট যখন ফিল করবে তখন তার পড়াশোনা হয়ে যাবে. When you thinking deeply, you certainly will feel something. You need to be part of the things what we study. Physics হোক, chemistry হোক, math হোক, যা পড়ছো তার পার্ট হয়ে যেতে হবে. পার্ট না হলে পড়াশোনা ভালো হবে. You get involved. নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রোটন না, প্রোটন থাকার আগে নিউক্লিয়াসের আগে তোমাকে থাকতে হবে. আন্ডারস্ট্যান্ড? তোমাকে কিন্তু কেমিস্ট্রি পড়ানোর টিচারের অভাব নাই, ফিজিক্স পড়ানোর টিচারের অভাব নাই. I teach you something different other than chemistry, alongside chemistry. These are this. How to study. I told already in previous class or in other class. You need to be there. অ্যাটমের ভিতর তোমাকে ঢুকে দেখতে হবে, প্রোটনকে নিউট্রনকে দেখতে হবে, তাহলেই পড়াশোনা হবে. This is called attention. Attention মানে কি? You should be attentive. What is that? How to be attentive? I don't know. Many of them don't know how to be attentive. Attentive মানে ওটার মধ্যে থাকা. You are watching the cricket. You are attentive. কারণ তুমি বলের সাথে, বল যখন উঠছে তুমিও উঠতেছো. Understand? বল যখন উঠতেছে তখন তুমিও কিন্তু বলের সাথে উঠতেছো. And this really happens. We get that feeling. This is called attention. মানে ঘটনার সাথে ইনভলভ থাকা. You are not spectator. You are player. You are part. This is called attention. This is how you need to be attentive. কথা কি বোঝা গিয়েছে? তুমি হলে দূর থেকে একটা ঘটনা শুনতেছো, that's not attention. You need to be involved there. You are playing the role there. তুমি ওর মধ্যে মিশে গেছো. That is called attention. Clear? So যারা এটা করতে পারছো তারা they will do very good. আজকে আমরা যেটা টপিক পড়বো সেটা হচ্ছে identity of element. Identity of element. Identity, what do we mean by the identity? We use 2 numbers for identity of elements. আমাদের identity আছে না? আমাদের নাম, we all have individual names, parents name, address, right? And these are our identity. And we use some numbers as our identity. এখন ডিজিটাল যুগে এই জিনিসটা আরো বেশি হচ্ছে, তাই না? Every person has a unique number, identity. কি NID না, রাইট? NID. তোমাদের NID নাই মনে হয়,
But instead of NID, you have another number, birth registration number. That's another number, birth registration number. Understand? You will have another number, identity, NID. You also have a mobile number, cell number, if you use personal cell number, right? You also have another number. You read in class 9 or 10. This is also a number. And you also have another number, a position in the school. You may be first or last or middle. Doesn't matter, whatever is it. কোনো বিষয় না, কারণ ওই যারা ফেল করতো তারাই এক সময় আসলে বেস্ট হয়েছে সারা দুনিয়াতে। থমাস আলভা এডিসন, আইনস্টাইন, এরকম বড় বড় মানুষরা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো রিসেন্টলি, দিস ইজ হ্যাপেনিং অল দ্য টাইম। যারা উইক তারাই কিন্তু বেশি পরে সাকসেসফুল হয়ে যায়, যারা খারাপ করে তারাই। তো এই জন্য সবাই না, কিন্তু নট অল অফ ইউ ডুইং ব্যাড উইল রিয়েলি বি আইনস্টাইন। বুঝে গেছে? এটা ভাবার কোনো কারণ নাই, খারাপ ফেল করতেছি সো আইনস্টাইন হয়ে যাবো, এটা না। আইনস্টাইন ওখান থেকে হয় আর কি, ইউজুয়ালি গ্রেট পার্সোনালিটি। মানে দিস রিভিলস দ্যাট আসলে যে কেউ কিছু হতে পারে। মানে তোমার পজিশন যাই হোক, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ গুড রেজাল্ট, ইফ ইউ ওয়ান্ট, ইটস পসিবল। এইটাই মেসেজ। তোমার পজিশন লাস্ট, ইউ ক্যান বি ফার্স্ট। এটা হয়েছে আমাদের ক্লাসের অনেকবার, আমি দেখেছি খুব খারাপ স্টুডেন্ট খুব ভালো হয়ে গেছে। দিস ইজ ফেয়ারলি পসিবল। খালি চিন্তাটাকে চেঞ্জ করে দিতে হয়, চিন্তাটাকে চেঞ্জ করে দিলেই কাজটা হয়ে যায়। নাও কাম অন, আমরা আইডেন্টিটি নিয়ে কথা বলছিলাম। এলিমেন্টস হ্যাভ টু নাম্বারস, numbers like our numbers. I already talk about NID number, birth registration number, class number, road number, house number, flag number. These are also numbers we use as our identity. Elements use, scientists use two numbers for the identity of the elements. They are atomic number and mass number. এই দুটার মধ্যে atomic নাম্বারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাটমিক নাম্বারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। খুব সহজ জিনিস, একে খুবই সহজ, এর থেকে সহজ জিনিস আর এই মহাবিশ্ব জগতে নাই। সেটা কি আমরা এখন দেখাই। অ্যাটমিক নাম্বার এন্ড মাস নাম্বার, আই এম গোইং টু ড্র देम। একটা অ্যাটম আমরা ড্র করি। দিস ইজ অ্যান অ্যাটম, রাইট? Yes, sir. This is an atom. Suppose this is an atom. এই অ্যাটমের মাঝখানে নিউক্লিয়াস আছে আর চারপাশে ইলেকট্রন আছে। ইলেকট্রনস আর সামওয়াট লাইক এয়ারি, মানে এনার্জির মতো, অনেকটা এনার্জির মতো, এত ছোট যে এনার্জির মতো, যেমন লাইট রেডিয়েট করে। ইলেকট্রনের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের প্রপার্টি আছে। And you will learn much more about this later in A level in university. আপাতত দেখো এর ভিতরে কি কি আছে। In the middle nucleus, we call nucleus, দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে প্রোটন, and I write this in big size, যদিও they are never big size. proton দিলাম, neutron. Okay, how many protons here? You see, two protons. And how many neutrons? Two. How many neutrons? No. Two. And how many electrons to be there? As you got that atoms are neutral. We studied in previous class that atoms always neutral. Atoms cannot neutral. Why do they cancel out the charges? Because they have equal. The electrons have same amount of negative charge. Okay. So first you say a number of particles. Here are two protons, right? Two protons. Yes, sir. So electrons are also two. Yes, sir. Understand? If this is a question, how many electrons should be there? I don't draw the electrons. How many electrons should be there? You would say two. Because it's an atom. Atom has always proton number equals electron number, right? Proton number equal always. This is always common phenomenon for the atoms. And when they have equal number of protons and electrons, then they obviously will have equal amount of positive charge and negative charge. Positive charge for two protons, 2 plus. Here are 2 plus for two protons, and two electrons -2. So I am going to give you the two electrons here. So this is electron, this is electrons, two electrons. This is an atom, complete atom, right? So consider this one complete atom, Sir. neutral,
I have estimated the neutral charge. And then here are numbers. কি নাম্বার আছে? প্রোটন নাম্বার, নিউট্রন নাম্বার, ইলেকট্রন নাম্বার। এই তিনটা জিনিস আছে। তিনটা জিনিসের নাম্বার নিয়ে আমরা দুটো আইডেন্টিটি তৈরি করেছি, উইথ এ অ্যাটমিক নাম্বার, উইথ এ মাস নাম্বার। Atomic number, mass number, and two numbers. Look, atomic number and mass number. None of the numbers deal with the electrons number. Electrons. বুঝে গিয়েছে? তাহলে এই পার্টিকেলস এর নাম্বারগুলো থেকেই কিন্তু আসছে অ্যাটমিক নাম্বার, মাস নাম্বার। Atomic number means number of the subatomic particles. Mass number means that also means the number of subatomic particles. But subatomic particles এর মধ্যে ইলেকট্রনটা নাই। And this is what I say. Yes, sir. Atomic number of subatomic particles, but not the electron number. With the mass number of subatomic particles, but not the electron number. মানে কি? মানে নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকা যে দুই ধরনের পার্টিকেলস, প্রোটনস আর নিউট্রনস, এদের নাম্বারই হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, এদের নাম্বারই হচ্ছে মাস নাম্বার। আন্ডারস্ট্যান্ড? মানে ইলেকট্রনকে এখানে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে না। Understand? Yes, sir. So these two term, atomic number, mass number, এই দুটোর মধ্যে একটা সিমিলারিটি আমরা পেয়ে গেলাম। বলো তো কি সিমিলারিটি পেলাম? atomic number and mass number দুটোর মধ্যে একটা সিমিলারিটি পেয়ে গেলাম। কি সিমিলারিটি পেলাম? Both are nuclear particles, nuclear subatomic particles. Both the number of nuclear subatomic, not the electron number. কেন এটা নিয়ে একটু কথা বলনি অল্প? কারণ ইলেকট্রন নাম্বারটা চেঞ্জ হয়। Elementary electron number change হয়। In bonding, when they take part in bonding, electron number increases or decreases all the time. কি বোঝা গেছে? যেমন ধরো sodium reacts with something else. Sodium একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে। If chlorine reacts, chlorine gains electron. তাহলে সোডিয়ামের একটা ইলেকট্রন কমে গেল, ক্লোরিনের একটা ইলেকট্রন বেড়ে গেল। তো সোডিয়াম ইলেকট্রন কমে যাওয়ার পরে তো সোডিয়ামে আছে নাকি? ক্লোরিন ইলেকট্রন গেইন করার পরে তো ক্লোরিনে আছে নাকি? এলিমেন্টটা তো একই। তার মানে এই যে ইলেকট্রন নাম্বার, এটা আসলে বেসিক নাম্বার না ফর দ্য আইডেন্টিটি। কারণ একটা ইলেকট্রন বেশি থাকলেও সে সোডিয়াম, কম থাকলেও সে সোডিয়াম। ক্লোরিনের যখন একটা ইলেকট্রন কম ছিল, দ্যাট ওয়াজ ক্লোরিন, এন্ড যখন বেড়ে গেল তখনও ক্লোরিন। বুঝে গেছে? তাহলে ইলেকট্রন নাম্বার তাদের আইডেন্টিটি হতে পারে না, বিকজ দ্যাট নাম্বার ইজ ভেরিয়েবল। আন্ডারস্ট্যান্ড? লার্ন দিস ক্লিয়ার? দিস নাম্বার ভেরিয়েবল মে চেঞ্জ। Element are same, but or electron number বেড়ে যেতে পারে, কমে যেতে পারে। So that is not basic number. Number চেঞ্জ হয় না। এই কার সাথে রিঅ্যাকশন করলো আর কার সাথে বন্ড তৈরি করলো, নাম্বার চেঞ্জ হয় না। This is the nuclear particles. প্রোটন নাম্বার চেঞ্জ হয় না। নিউক্লিয়াসের ভিতর যে নিউট্রন নাম্বার, এটাও চেঞ্জ হয় না। নাম্বার রিমেইন সেম। So these two are basic numbers we consider as the identity. তাহলে ম্যাস নাম্বার কি? ম্যাস নাম্বার হচ্ছে টোটাল নাম্বার। ম্যাস নাম্বার হচ্ছে টোটাল নাম্বার। ইউ ক্যান থিঙ্ক, ইউ নো, দ্য ম্যাস আসলে ইলেকট্রনের নাই, প্রোটন আর নিউট্রনের ম্যাস আছে। ইউ নো দিস কম্পেয়ার টু রিলেটিভ ম্যাস। ইলেকট্রনের ম্যাস হচ্ছে 1836 টাইমস স্মলার দেন ম্যাস অফ এ প্রোটন। তাহলে ইলেকট্রনের ম্যাস আছে অলমোস্ট নাই। তাহলে ম্যাস কার আছে? প্রোটনের আছে। ম্যাস কার আছে? নিউট্রনের আছে। দে আর ইকুয়াল। ইউ লার্ন দিস, দে আর ইকুয়াল। সো হোয়াট ইজ ম্যাস নাম্বার? Number কিন্তু I don't say what is the mass. I'm 65 kg. This is not 65 is not only number. It's with unit kg. But here this is just number. কতজন মানুষ আছে এখানে? Say 12 or 15. This is a number. So how many protons and neutrons together? How many protons and neutrons together are there? How many here? 4. So this is its mass number. মনে থাকবে সারা জীবন? কেন মনে থাকবে বলো দেখি? কেন মনে থাকবে? কি কারণে মনে থাকবে? হুকটা কি? না, আমি বলছি যে ম্যাস বলতে বোঝায় যে প্রোটনের ম্যাস আছে আর নিউট্রনের ম্যাস আছে। দে আর ইকুয়াল। ইন দিস সেন্স দে আর ইকুয়াল। ম্যাস বলতে তো এই দুটারই ম্যাস আছে, রাইট? প্রোটনের নাম্বার, নিউট্রনের ম্যাস, এই দুটারই তো ম্যাস আছে। তাহলে ম্যাস নাম্বার হলে এই দুটারই ম্যাস নাম্বার, এই দুটারই নাম্বার। মানে somehow you get a logic how will you remember this? কিছু মনে রাখার একটা টেকনিক সবসময় লাগতে হবে। বুঝে গেছে? মানুষ
ইনফরমেশন মনে রাখা কিন্তু টেকনিক্যালি রাখতে হয়, আন্ডারস্ট্যান্ড, কিছু একটা সাথে কম্পেয়ার করে রাখতে হয়। সো দিস টু আর কম্পেয়ার্ড অ্যাজ देयर masses আর সেম, সো mass নাম্বার ইজ আরেকটা নাম্বার হচ্ছে কি নাম্বার, অ্যাটমিক নাম্বার। এন্ড অ্যাটমিক নাম্বার ওর ভিতরেই, বাট দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট, প্রোটন নাম্বার। Atomic number is a number. How many protons are here? 2. So proton number is 2. That's the atomic number. Total nuclear particles 4. So that's the mass number. Clear? Amra shobai clear holam? So Yes, sir. I'm going to show you. The neutron number is here 2. That's also atomic number. No. Only proton number. Yes. Proton number is the atomic. Yes. Excuse me. So someone asked me a question. So 2 is, what is the 2? 2 is, I say atomic number. 2 is atomic number. Very good. Atomic number is 2. Then you may think here 2 protons, also 2 neutrons, also 2 electrons, right? Yes, sir. 2 is the number of electrons, 2 is the number of protons, 2 is the number of neutrons in this atom, in this diagram you see here. But when you say atomic number, this clearly means that this is number of proton. আমার নোটটা একটু দেখে নেই, আমার এই টাইলসের লোক ফোন দিচ্ছে, I need to receive this. আমি নোটটা দেখাই, সবাই দেখো। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম। আপনি কি এর আগে আসছিলেন? ওহো, ঢাকা উদ্যানে আসবেন আগে, ঢাকা উদ্যান। না, ঢাকা উদ্যান চন্দ্রিমা উদ্যানের দিকে না, চন্দ্রিমা উদ্যান গেল বাঁয়ে, এটা তবে ডানে। ওই চন্দ্রিমা উদ্যানে যাওয়ার রাস্তাটাতে না ঢুকে ডানে আরো আগাইতে হবে, ডানে। আপনি মানুষ, হ্যাঁ, আপনি মানুষকে, আপনি কোথায় আছেন এখন? 2 নম্বর মানে কোন 2 নম্বর? ঢাকা না রংপুর? তো সেটা না বললে বুঝবো কি করে? মিরপুর 2 নম্বর। শোনেন, আমি তো ক্লাসে আছি, ব্যস্ত থাকবো, আপনি খুঁজে খুঁজে ঢাকা উদ্যানে আসেন। হ্যাঁ, ঢাকা উদ্যানে এসে তাবলিগ মসজিদ বলবেন, তাবলিগ মসজিদ, তাবলিগ মসজিদ। হ্যাঁ, তাবলিগ মসজিদ, বুঝছেন? না, ফোন দিবেলে তো আমাকে পাবেন না। না, আমি ব্যস্ত থাকবো, এই জন্য তো বলতেছি। তাবলিগ মসজিদ আসবেন, তাবলিগ মসজিদের পাশে বাসা নম্বর 23, 23 নম্বর বাসা, 23 নম্বর বাসা, 4 নম্বর রোড। ঠিক আছে। ওকে, সবাই কি দেখতে পেরেছো? আমরা দেখতে Yes, পেরেছি? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, there was an obstacle. The identity of an element, I say electron number is not so important because electron number change হয়, আর বাকি দুটো নাম্বার এগুলো নিয়ে তো কথা বলতেছি কেন? কারণ হচ্ছে এই ডিসকাস করলে মাথায় থাকে, কম্পেয়ার করছি, লজিক দিচ্ছি, এই করছি, সই করছি, এই করছি, এগুলো নিলে মাথায় থাকে। কারণ এগুলো তো 1 সেকেন্ড 1 মিনিটে বলে পার করে দেওয়া যায়। রিয়েলি সাইকোলজিটা ইউজ করতেছি ডিসকাস করা, আমরা গ্রুপ স্টাডি দিই কেন? একই জিনিস সময় নাও, আর সময় নাও, টাইম নিয়ে আবার দেখা, রিপিটেশন হচ্ছে, এভাবে ডিসকাশন করা মানে এটা খুব সহজ বিষয়। ওকে, তো এটা দিয়ে দেখালাম, নোট দেখাচ্ছি অ্যাটমিক নাম্বার, দ্য নাম্বার অফ হাউ মেনি প্রোটনস, জাস্ট দিস ইম্পর্টেন্ট, হাউ মেনি প্রোটনস in an atom, different atoms, different proton number. That's the main identity of an element, proton number. Our neutron number কি হবে, mass number কি হবে, total number of protons Total and number of neutrons together. Protons and neutrons together is mass number. Clear? আচ্ছা,
এখানে রিপ্রেজেন্টেড বাই জেড বাই এ, এগুলো নেগলিজিবল, ইটস নট, দিস আর নট সো ইম্পর্টেন্ট, নেগলিজিবল। আসল কথা বলি, এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্স তো আমরা পেয়েছি, ডেফিনেশন অলরেডি পেয়েছি, আইডেন্টিটি হাউ টু গেট দ্যাম এটাও আমরা পেয়েছি। আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে এর মধ্যে প্রোটন নাম্বারটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানে অ্যাটমিক নাম্বার বেশি ইম্পর্টেন্ট compared to mass number. Atomic number is more important. Unique number, খেয়াল করো 118 এলিমেন্টস আছে নেচারে, 118 এলিমেন্টস আছে। কিছু এলিমেন্টস ন্যাচারালি অ্যাভেলেবল, কিছু এলিমেন্টস সায়েন্টিস্টরা তৈরি করেছে আর্টিফিশিয়ালি, মেবি দে আর অ্যাভেলেবল সামওয়্যার এলস, উই ডিডন্ট গেট দেম। বুঝে গিয়েছে? 118 এলিমেন্টস, আন্ডারস্ট্যান্ড? তো এখন মানে সাম আর স্টিল টু বি ডিসকভার্ড, some are artificial elements, total 118. এই 118 এলিমেন্টস এর অ্যাটমিক নাম্বার 1 থেকে শুরু করে 118 পর্যন্ত। কথা বুঝছো? মানে সাপোজ ইউ আর 118 স্টুডেন্টস, প্রত্যেকের একটা নাম্বার আছে 1 2 3 4 5 6 7। হাইড্রোজেন হচ্ছে 1, ফার্স্ট এলিমেন্ট, হাইড্রোজেন 1। হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? 1। বুঝে গিয়েছে? এইভাবে শুরু হবে, হাইড্রোজেন, তারপরে হিলিয়াম, তারপরে লিথিয়াম, তারপরে বেরিলিয়াম 4, বেরিলিয়াম 4, বরন, কার্বন। বুঝে গিয়েছে? এভাবে এলিমেন্টস, এক একটা এলিমেন্টস এর এক একটা নাম্বার, এবং এই নাম্বারটা হচ্ছে ইউনিক নাম্বার। কখনো দুটো এলিমেন্টস এর সেম নাম্বার হবে না। ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ভেরি, এটা খুব একটা বেসিক জিনিস, কিন্তু বেসিক জিনিস, খুব বেসিক জিনিস, খুবই বেসিক জিনিস। এই যে নাম্বার বললাম, হোয়াট ইজ অ্যাটমিক নাম্বার, হোয়াট ইজ ম্যাস নাম্বার, দে আর কল্ড দিস নাম্বারস, এটা কিন্তু সহজ জিনিস, না বুঝে মুখস্থ রাখা যেতে পারে। কিন্তু আমি এখন যা বলছি, ডিসক্রাইব করছি, দিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। যে এলিমেন্টের মেইন আইডেন্টিটি হচ্ছে, মেইন ওয়ার্ডটার মানে কি এটা বুঝাচ্ছি। এলিমেন্টস এর মেইন আইডেন্টিটি হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, নট দ্য ম্যাস নাম্বার, নট দ্য ম্যাস নাম্বার। যদি প্রত্যেকটা এলিমেন্টের, আমি বলছি প্রত্যেকটা, যতগুলো এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কি আছে, আলাদা আলাদা অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যাটমিক নাম্বার আছে, তাহলে ইউ মে বি কনফিউজ, তাহলে ম্যাস নাম্বার কি? হাউ অ্যাবাউট ম্যাস নাম্বার? আমি এক্সাম্পল দেই তাহলে হবে। আই ড্র অ্যানাদার অ্যাটম। এটা কোন এলিমেন্ট বলো দেখি? লুক, পার্টিকুলার এলিমেন্ট, পার্টিকুলার নাম্বার, এটার অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 2. 2 means this is a particular element which is helium, right? Helium 2 is a particular element. Helium ছাড়া আর কোনো এলিমেন্টের ভেতরে দুটো প্রোটন নাই, আর কোনো এলিমেন্টের, so this is unique, এইজন্য আমরা এটা বলতেছি helium. I write helium, I write also the number 2 here, নাম্বারটাও লিখছি 2, and I draw another atom that may look very similar. Proton, proton, neutron, neutron, neutron. How many electrons should be here? বলো তো ইলেকট্রন কয়টা থাকা উচিত এখানে? 2. Electrons should also be 2 here. এখন বলো তো এখানে অ্যাটমিক নাম্বার কত? 2. Right, 2. And which is the element বলো তো দেখি? Helium, right. So this is also helium. So this is also helium 2. বুঝা গিয়েছে জিনিসটা? এখন দেখো mass number. What is the mass number here? 4. Here is 4. I write this 4 here. And what's the mass number here? 5. 5. Right. 5. এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে হিলিয়াম সেম অ্যাটম, কিন্তু ডিফারেন্ট নিউট্রন নাম্বার থাকতে পারে। এদেরকে বলে আইসোটোপস। এলিমেন্ট সেম, হিলিয়ামই কিন্তু। কেন হিলিয়াম? Why is the element still same despite of having different neutron number? Neutron number আলাদা হয়ে গেছে, mass number আলাদা হয়ে গেছে, the element is still same. Why? Proton number same. That's the main identity. যারই তুমি সারা পৃথিবীতে ঘুরে আসো, যারই প্রোটন নাম্বার দুটো পাবে সেই হিলিয়াম, আর কিছু না। তার নিউট্রন যাই থাকে, ইলেকট্রন থাক আর না থাক, নিউট্রন থাক আর না থাক, জয়টাই থাক না কেন, হিলিয়াম with 2 proton number. I'm giving helium an example, but this is common for all the elements, not for helium. আমি হাইড্রোজেনের কথা বলতে পারি, 1 is the number হবে, কার্বনের কথা বলি তখন 6 হবে, কিন্তু নাম্বারটা একই, মানে বিষয়টা একই, যে প্রোটন নাম্বার is so important, so significant, this is unique. আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেই, that will be very clear. I draw here another atom. তোমরা কি অনলাইনে যারা আছো তারা দেখতে পারো এই ডায়াগ্রামটা? Yes sir.
Okay, I draw another atom. I draw this nucleus, বড় করে draw করছি, যেন দেখা যায়। Here I'm giving proton, 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 neutron, neutron, neutron. Understand? একটা proton number বেড়ে গেছে, right? বলো তো, how many proton here? 3. 3. Is this helium? No way. No, sir. This is clearly another element. এই কথাটাই বুঝাচ্ছি, যখন প্রোটন নাম্বার চেঞ্জ হলো তখন আর হিলিয়াম নাই। হিলিয়াম মানে দুইটা থাকবে। This is lithium. Lithium. This is 3. 3 is the proton number, atomic number. What is its mass number? 3. How many? 6. You say 6. আমি একটা কমিয়ে দিই। আচ্ছা, কমিয়ে দিই। বলো তো এখন does the element change or সেম এলিমেন্ট? এখনো লিথিয়াম বলতে হবে। কেন? যতক্ষণ তিনটে প্রোটন থাকবে ততক্ষণ ওকে লিথিয়াম ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। বুঝে গিয়েছে? লিথিয়াম। Yes, So the sir. mass number here 5. 5. এখন মতো দেখো, compare this two and compare this two, compare this two and compare this two. This two, the diagram is said atomic number 2, atomic number 2, and helium, mass number different. Here's mass number 4 because 2 neutrons and 2 protons together is 4. 2 neutrons, 2 protons, 3 neutrons together is 5. Both are same element. Same element. What is that? Helium. And now compare these two. Mass number same. Mass number same. But are they same element? No. No, Because sir. they have different atomic number. So with this example, this should be very clear. This should be very I mean already presentation. So okay, thank you very much. We now show how we represent them. I already have shown there in this previous video. Previous you got there that atomic number and mass number already represented on board. Look at the symbol of the element. Symbol দেখো কিভাবে symbol গুলো লিখেছি। আর এখানে দেখো I share the screen. Here you see notation. Here x, suppose x is the symbol of the element. Okay, suppose x is the symbol of element. X is there. নিচে z উপরে a. নিচে z উপরে নিচেটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট নাম্বার। What is that? Atomic number or proton number. Atomic number. Which is proton number, right? আর উপরেটা হচ্ছে mass number, the combined number, protons and electrons. Neutrons. Yes, protons and neutrons. আমরা attention দেখছি, protons and neutrons. Okay, কারো কারো ঘুম আসতেছে নাকি? হ্যাঁ, ঘুম আসতেছে না? Okay, so and get here. আমরা আরো কিছু দেখছি and we see here some more electron number নিয়ে আরো দেখব। How we represent them? Clear representation দেখেছো যে নিচের নাম্বারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। This is proton number, উপরের নাম্বারটা mass number. Got this? And look at this example. একটা example দিলাম, মাঝখানেরটা হচ্ছে symbol সোডিয়াম, right? সোডিয়াম, এটা দেখে আমরা বুঝবো এটা সোডিয়াম। Understand? With the symbol you understand this is sodium. Understand? With the symbol you understand this is sodium. And is there other way you understand this is sodium? By proton Yes. number. Proton number দেখেও বোঝা যাবে সোডিয়াম। সিম্বল ছাড়াই সোডিয়াম 11 is proton number. এটা সোডিয়ামের ছাড়া আর কারো হতে পারে না। Unique number. So with the number proton 11 or atomic number 11, we clearly understand this nothing but sodium. Understand? উপরের নাম্বারটা ভ্যারি করতে পারে। এখানে প্লাস সাইন দেওয়া আছে। এখন প্লাস সাইনটা একটু দেখি আমরা। এখন ইলেকট্রন নাম্বার রিলেটেড টু প্রোটনস এন্ড নিউট্রনস, আমরা এটা একটা দেখব। অ্যাটমিক নাম্বার মাস নাম্বারের সাথে ইলেকট্রন নাম্বার রিলেশন কি। আমরা অলরেডি প্রথমেই বলেছি যে উইথ দিস এক্সাম্পল ইউ গট देयर, এই এক্সাম্পলটা দেখো, আমি বলেছি হিয়ার ইজ অ্যাটমিক নাম্বার 2. Why? Because proton number 2, right? Proton number 2. এখন we also got a question আমি ডিসকাস করেছি, isn't here neutron number 2, isn't here electron number 2, কিন্তু electron number 2 এটাকে আমরা atomic number বলছি না। they're equal. Neutron number may be equal, may be unequal, সেটাকে আমরা কিন্তু বলছি না। আমরা বলছি proton নাম্বারটাকে atomic number, but they are same. কে সেম? Proton number and electron number. If there is neutral,
কেন নিউট্রাল দেখো +2 -2 +2 -2 এটা রেজাল্ট কি বলো দেখি +2 -2 অ্যাড করলে কত হয় Sir, Plus 0. অ্যাড করলে 0 হয় সবাই ক্লিয়ার সবাই জানো শিওর যে 0 হয় +2 Yes, sir. -2 ওকে ওকে এন্ড গেট হিয়ার এটা যদি এরকম হয় এটা +2 থাকলো আর এটা হলো -1 তাহলে রেজাল্ট কত হবে 1 1. রাইট +1 এখানে কি চার্জ ছিল +1 না নিউট্রাল ছিল নিউট্রাল অ্যাটম ক্যানট হ্যাভ চার্জ +1 কখন হবে যখন মাইনাসটা কম থাকবে প্লাসের থেকে মাইনাস কম থাকবে আন্ডারস্ট্যান্ড ভালো করে বোঝো আমি এস্টিমেশনে যাচ্ছি যখন -1 when মাইনাস নাম্বার will be less than পজিটিভ নাম্বার তখনই তো প্লাস হবে নাকি you know this when you have less minus but more positive that results in positive clear সবাই জানি আমরা এটা ওকে Yes, তাহলে sir. less minus কখন হবে less electron because this charge negative charge for number of electrons right negative charge is for number of electrons right তাহলে ইলেকট্রন যদি কমে যায় তাহলে কত হবে পজিটিভ result in positive clear Positive. result in positive আমি এর আগে একটা define when we defined our ions then আমরা ওখানে লিখেছিলাম the cations are positively charged particles formed by losing electrons right loss of electrons and anions are negatively charged particles are gaining electrons Gaining তো electrons. এইটা একটু দেখাচ্ছি একটু দেখাচ্ছি একসঙ্গে দুটো জিনিস থাকবে খেয়াল করো this I draw here suppose this is sodium 11 is the number কিসের নাম্বার এটা atomic number and also Atomic number. what is its positive charge what is the total positive charge in sodium 11. +11 right +11 does it have any charge overall charge no কেন না অবশ্যই -11 এখানে আছে তাই না -11 আছে equals 0 we don't show the -11 there just show 11 is the proton number 11 is the electron number if that is neutral yes neutral this is how this is neutral clear okay come on if this has +1 charge then how this happens +1 চার্জ কিভাবে হতে পারে বলো দেখি Okay. +11 and -10. -10 হয়ে গেছে তাহলে when this is sodium plus তার মানে কি সেখানে একটা ইলেকট্রন বেশি আছে না কম আছে কম আছে ক্লিয়ার get this estimation ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা এরকম কিন্তু হতে পারে না দেখো আমি -11ই রাখলাম কিন্তু এটা 12 করে দিলাম এটা +1 হবে না is this possible that one more proton কেন no Because the elementary to change. Sir, because yes proton element changes right very good element is not sodium +12 is for magnesium is from proton number magnesium proton number is 12 the different element change হয়ে যাবে change হয়ে যাবে so this may happen proton number কখনো বের হয়ে যায় proton নিউক্লিয়াস থেকে proton কখনো বের হয়ে চলে যেতে পারে না আবার বাইরে থেকে বেরাতে আসতে পারে না proton inside the nucleus very inside the nucleus this never happens but electron বাইরে যেতে পারে আসতে পারে ইলেকট্রনটা চেঞ্জ হতে পারে so this happened that +11 and -10 with one less electron 10টা থাকার 11টা থাকার কথা ছিল 10টা ইলেকট্রন আছে তখনই আমরা +1 পাবো understand but if this happens that +11 and -12 then what does it result in -1. -1 এটা কিভাবে হতে পারে বলো দেখি look electron charge given here -12 তার মানে একটা ইলেকট্রন বেশি আসছে here is one more electron তো তাহলে চার্জ কত হবে -1 understand so we have mentioned this cations are formed this is a cation sodium cations are formed by losing electrons anions are formed by gaining electrons is clear now কেন নেগেটিভ Yes, হয় sir. Yes, sir. আরে নেগেটিভ তো হওয়ার কথা না নিউট্রাল থাকার কথা কেন নেগেটিভ হলো কারণ সে নেগেটিভ কিছু খেয়েছে মানে নেগেটিভ কিছু নিয়েছে তাহলে ইলেকট্রন বেড়ে যাবে so are you clear that negative means this has more electrons Yes. are you clear Yes, everybody Yes, sir. are you also clear positive means this has less electrons Electrons. Yes, Less sir. than Clear. what? less than The proton number. proton number less than Proton number. okay if I ask you
suppose an ion with 2 negative charge, -2. So I ask you, why is this 2 minus? This has, yes, this has 2 more electrons than. Then If proton number. if I inform you the number of protons there 8, number of protons there 8, how many electrons will be there for 2 minus? 8. 8. Right? Are you clear? You already told me that there 2 minus means this has 2 more electrons than proton. Then I say the clue is proton is there 8. So how many electrons to be there? 10, right? 10. Okay, you're all clear. So charge dekhe and proton number dekhe তোমরা electron number estimation করতে পারবে? Yes, sir. I'm giving you Yes, proton sir. number, not giving electron number. You will have to estimate how many electrons are there. You will have to estimate how many electrons it has gained or lost with the charge. যে কোনো আয়নের চার্জ দেওয়া থাকবে, প্রোটন নাম্বার দেওয়া থাকবে, তোমাকে ইলেকট্রন নাম্বার এস্টিমেশন করতে হবে। 2 more electrons মানে চার্জ কত? -2. -2, right? 2 less electrons মানে চার্জ কত? +2. +2. Suppose I say another test. Suppose an ion with +3 charge, which has the proton number 13. Proton number 13, charge +3. How many electrons are there? 10, right? These are last 3 electrons. Electrons কমে গেছে, ইলেকট্রন মানে নেগেটিভ কিছু কমে গেছে, নেগেটিভ কিছু কমে গেলে পজিটিভ হবে। বুঝে গিয়েছে? So many of you make some of you may make some mistakes that 2 minus মানে 2 minus মানে দুটা কি, দুটা ইলেকট্রন কম। Is this right? না, দুটো ইলেকট্রন বেশি। No, sir. 2 positive মানে দুটো ইলেকট্রন added, positive 2 positive দুটো ইলেকট্রন বেশি। So these are wrong estimation, understand? ভুলটা বলে দেই, আমি সবসময় ভুলটা বলে দিই so that you can avoid your mistake. Students should avoid the mistakes. This is mistakes, মানে উল্টা করে ফেলে, পজিটিভ দেখলে ইলেকট্রন নাম্বার বাড়ায় দেয়, তো তা তো হবে না। ক্লিয়ার? সো আমরা এখন নোটে যাই, নোটে গিয়ে আমরা এখন দেখব। লুক, এখন এখানে এক্সারসাইজটাতে কিভাবে করা আছে তোমরা ক্লিয়ার? এক্সারসাইজ করা আছে, হিয়ার ইউ গেট the complete presentation of for sodium. Here is the total number of protons and neutrons, and here is the number of protons, atomic number, we say atomic number. So what's his mass number from the diagram? What's the mass number here? 23. 23. The combined number, proton and neutron together. And what is the atomic number here? Proton number, we see 11. 11 is here. And what is the electron number here? Where is 10? Clear? Are you clear? Because the plus Yes, 1, sir. which is possible because this has one less electron than 11. এই 11 দেখি আমরা বুঝছিলাম, আমরা ভাবছিলাম যে এখানে 11 প্রোটন আর 11 ইলেকট্রন হবে, কিন্তু পজিটিভ চার্জ দেখে আমরা ভাবলাম যে একটা ইলেকট্রন কম হবে। সো নাও ইজ ইলেকট্রন নাম্বার 10। তোমরা কি সবাই ইলেকট্রন নাম্বারটা বের করা শিখলে? আমি এখনই কিন্তু এক্সারসাইজ দিচ্ছি। ওকে, Yes. Yes, নাও sir. নাও গেট দ্য নেম। Mass number, atomic number, below electron number, before চার্জ থাকলে, রাইট? 23 minus 11. Yes, get here. No, যদি চার্জ না থাকে, charge is important. Look, neutron number. How do you get neutron number? Neutron number. -23 by. Okay, get this here. Another number is neutron number. উপরের নাম্বারটাতে দুটো জিনিস আছে। Proton and neutron. উপরের নাম্বারটা দুটো, প্রোটন প্লাস নিউট্রন। নিচের নাম্বারটাতে শুধু একটা নাম্বার আছে, প্রোটন। উপরের নাম্বারটাতে আছে দুটো নাম্বার, প্রোটন এন্ড নিউট্রন। And suppose here 5. Look, my fingers. 5 mass number and 2 proton number. উপরে একটা নাম্বার, নিচে একটা নাম্বার। এই পাঁচটার মধ্যে কয়টা প্রোটন আছে? 2. 2. Yeah, here you show 2 is proton number. Here you show mass number. I said this is atomic number 2, proton number, atomic number. Here is a mass number together, proton and neutron together. So এখানে দেখো এই 5 here, look at 5 fingers, 5 mass number.
How many protons here in 5? 2. If 2 gone, how many Two. neutrons? So how to estimate neutron number? 5 minus 2, right? উপরের নাম্বারটা থেকে নিচেরটা Yes, নাম্বার sir. সাবট্রাক্ট করলে ইলেকট্রন নাম্বার পাওয়া যাবে নাকি নিউট্রন নাম্বার পাওয়া যাবে? So now Neutron can you Neutron number. with these two numbers, mass number and atomic number and the charge, atomic number, mass number and the charge, can you estimate other two numbers there? মানে how many electrons, how many neutrons to be there? পারবে? Yes, sir. Come on. Yes, sir. তাহলে আমরা এখন দেখি এতক্ষণ অনেক সময় ধরে আমরা কাজ করেছি নাম্বার আজকে পড়াশোনা শেষ নাম্বার শেষ হওয়ার আগে you draw this table and fill up this is our last job W কপিতে করব? হ্যাঁ শুধু টেবিলটা কপি করো তাড়াতাড়ি পসিবল না 5 মিনিটসে লাইক টেবিলটা কপি করে টেবিলের ভিতরে রাইট টেবিলটা কপি করে এক্সারসাইজ কপিতে করো এক্সারসাইজ class work copy or exercise copy te koro and everybody should send me this everybody কেউ skip করা উচিত না আমি আমার মনে হয় সবাই দেখতে পাচ্ছ রাইট all see this Yes, sir. তোমরা খুব কেয়ারফুল থাকবে about the charges about the numbers আমি একটু বড় করে দিচ্ছি complete the table একটা আয়নের জন্য এটা সলভ করে দিয়েছি for one ion I solved this for that was for sodium ion and I discussed how to find the numbers are already some numbers are clearly there স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিছু নাম্বার হিসাব করে বের করতে হয় তাই না 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 খালি অ্যানসার লাগবে রাইট অ্যানসার এন্ড সেন্ড মি তালহা আছে না ক্লাসে তালহা ব্রাদার্স ইয়েস গুড ক্লাসে চলে আসো ফিজিক্যাল ক্লাসে চলে আসো স্যার আজকে একটু আমার সাথে বাইরে গিয়েছিলাম দেখে আসতে পারিনি